Welcome to Kukës. I'm Alice Taylor. Now, Kukës, I often think, gets a bit of a bad rep. People say, oh, you're going to Kukës. Why? Out of choice? There's nothing there. It's absolutely not true. I do love this city. It's quiet, it's peaceful, the air is fresh. It's surrounded by incredible nature, hills, Tradita mountain, a huge lake. It really is a beautiful place. Now, there's something you might not know about Kukës as well. Kukës is not just one city, it's actually three cities. There is the city here, which was built during the time of Ardhmja, but there is the old city, which lies below the lake behind me. Now, that city was built many, many, many years before. And during the 1970s, communist dictator Ardhmja decided that he wanted to build a hydrocentral. So they flooded the old city to make the lake and the reservoir, and they moved all the residents up onto the hill into New Kukës. So that's two cities, but what about the third? Did you know that underneath my feet here, underground, is the third city of Kukës? This was also built by Ardhmja. It's a network of tunnels and various buildings and things that was built to shelter the residents of the city in the case of an invasion from then Yugoslavia. Now, what's really interesting is you have the Bashkia, you have the hospital, you have the school, and underground, it's like a mirror image. So what you have above the city is also underground the city as well. It's a really vast network of tunnels. Much of it is still unexplored. Some of it's walled off, some of it is crumbling. But I love this about this city. It's not just one, there are three layers of history here. Now, I'm not in Kukës to explore Kukës today. I've already made documentaries about Kukës, one about carpet weaving and one about the tunnels themselves. Kukës sprawls across the Luma Plain with the Albanian Alps between the banks of Lake Fierza and the hills of the northernmost Korab Mountains, the westernmost Shah Mountains, and where the black and white Drin meet. Kukës traces its history back over 1,000 years, and it was inhabited by several ancient Illyrian tribes, including the Dardani. Numerous tombs from the Illyrians have been identified nearby, and it was part of the Kingdom of Dardania during antiquity. The city was also a crucial stop on a branch road leading to the Via Ignatia, which connected ancient Dores on the Adriatic Sea with Constantinople in the east. The city was nominated for the 2000 Nobel Peace Prize for embracing thousands of refugees during the Kosovo-Serbia war. It was the first time in history a town was nominated for the prize. While here, you can visit the Ethnographic Museum, the Kosovo War Museum, hike Mount Jalica, take boat trips on Fierza Reservoir and Lake Koman, explore the underground city and visit the old watermill. But I'm actually going to a village called Shishtavec, which is about half an hour drive up into the mountains. Shishtavec is a mainly Gorani village. More about that later. But do you know why I'm going there? I'm going to a potato festival. Yes, a potato festival. I love potatoes. Let's see what all the fuss is about. Haide me mua. Shishtavec sits beyond the Varna Gorge among the Shah Mountains and in the shadow of the Kalabakut Mountain in northeast Albania. It's a protected area within the Korab Koritnik National Park, and the plateau which the village sits on ranges between 900 and 2,130 metres above sea level. One of Albania's poorest regions, it was once home to around 2,200 people, but today some say less than 400 remain, with more leaving every year. Most of those here are elderly, and there are around 100 children in the local school. So this is the village of Shishtavec. We left Kukës. It took us over an hour to get here, and the roads, it's tarmacked, but it's incredibly windy. You get nauseous going along it, it twists and turns, but the views are just stunning. You kind of cut in between two mountains. There's huge cliffs either side, forests, and then you kind of come out the other side and there's all these little villages dotted around on the hillside, and you think, how do people get there? How do they live there? What kind of life do they have there, so remote, so far away? And then you come out to a plain on top of the mountain, and that's where the village of Shishtavec is. Now, this village is mainly Gorani. They speak a kind of Slavic language. Some may say like Bulgarian, Macedonian, but definitely with some Albanian words thrown in. They are a different group of people. They have certainly different traditions. It's a very, very unique area, but they do call themselves Albanian. They are Albanian.
This village, like many other villages throughout Albania, suffers with problems of depopulation, youth leaving, families leaving. Everyone here has family in the UK, in Germany, in America that sends money back to them. Year on year, there are less people here. And what happens is this situation results in a lack of investment. It means it's not a priority to improve the infrastructure or the school or have an ambulanza or a hospital here, you know? As more people leave, so too does the incentive, I think, from government to invest more. And that in return leads to more people leaving. And it's a really sad situation because I've talked about it a lot. When people leave, it's not just that they go. They take with them language, history, food, culture, tradition. And day by day, year by year, this is dying out. The village is also known for skiing, a pastime learned from the Austro-Hungarian soldiers who served there during the First World War. It's since become popular with a few competitions held here over the years. But at least 100 hectares of potatoes are planted every year in Shishtavec. Called the Shishtavec potato, it's known for its light yellow flesh, high quality, and the fact it thrives growing at over 1,300 metres above the sea level. Unë jam Besar Halile, përfaqësuesi i lak kurat kuritnik. Jemi këtu për një aktivitet që po bëhet për patatën e Shishtavecit. Ju falenderoj gjithë për pjesëmarrjen, përfaqësues e bashkisë, donatorët e projektit, tipikal patatën e Shishtavecit, fermerët që janë pjesë e patatës së Shishtavecit, dhe gjithë fermerët e tjerë, artizanët. Sot është një ditë për Shishtavecin, e cila është pak ndryshe me ditët normale. Një pjesë e mirë e fshatarëve janë në fusha, duke mbledh patate. Një pjesë e tyre janë shkput nga puna dhe i falenderoj për këtë pjesë. Atëherë sot jemi në njësinë administrative Shishtavec të Bashkisë Kukës për të marrë pjesë në një ceremoni, një event mjaft me vlerë, promovimi, problematika dhe zhvillimi, tematika e zhvillimit të patatës, një kulturë tipike e kësaj zone, zonë që këtë kulturë ka prodhuar në vazhdimsi, për të parë dhe për të prekur në detaje problematika që ka si prodhimi, paketimi dhe shitja e këtij produkti. Në fakt, unë jam sot në emër të kryetarit të Bashkisë Kukës dhe jam i lumtur që ka një sensibilizim nga një numër i madh shoqatash për ta mbështetur këtë produkt, një produkt që gjithmonë ka pas një emër si patate Shishtavecit. Një produkt me vlera të mëdha ushqimore, për shkak sepse vetë toka në këtë lartësi të nivelitetit e bën të mundur që të jetë shumë cilësore. Sigurisht që ka problematika me cilët ne po përballemi, fillimisht është mungesa e fuqisë punëtore, por që po mundohemi që të bëjmë një balancim mes mungesës fuqisë punëtore, futjes teknologjisë, makinerive që do ta bëjnë më të lehtë si mbjelljen, përpunimin, ndjekjen e gjithë problematikës deri në vjelet të këtij prodhimi. Ka ide sa kilo patate prodhoj për një vit, për shembull? Në fakt, ndoshta për shkak sepse ndryshon sipërfaqja e mbjell vit pas viti, nuk ka një përcaktim të saktë të prodhimit. Por mendoj dhe jam i bindur se duke marrë masa që të sigurohet edhe ujitja në këto zona, e cila duhet të thonë se mungon, nuk është në nivel e dur, mendoj se do të kemi prodhim të mbar si në cilësi dhe në sasi. The Shishtavec potatoes are also known for their size, regularly weighing in at 2 kilos or more per potato.
say that Shishtavec is famous for its potatoes. Look what I found. This potato is like the size of my head. I've never seen potatoes this big before. Look at it. Amazing. But it's not just potatoes that make Shishtavec special. It also has a very unique culture, drawing on its past, the Gorani residents and its remote location. In particular, the clothing is unlike others in the region and features intricate beading and very bright silken fabrics. Do të prezantojmë veshjen e vajzave të zonës së Gorës. Veshja e vajzave të zonës së Gorës është një veshje tradicionale e vjetër që është ruajtur deri në ditët e sotshme. Kjo veshje punohet nga, mund të themi, nga mamajat, nga gjyshet tona. Janë disa pjesë të veshjes që punohen në vek, themi ne, dhe janë ruajtur që në kohët e vjetra deri tani. Tani në fakt janë të reja dhe nuk janë të kohëve të vjetra. Fillojmë nga koka, shamia, preke. Kjo është shamia, që vajzat me këtë veshje pa shami nuk mund të dalin. Kemi pastaj ruazat e qafës. Kemi mintanin. Mintani është një veshje, një pjesë e veshjes e vjetër, po tani është e punuar me copa të bukura të kohëve të sotshme. Kemi toka, i themi asaj pjesës, që është sërm, dhe është ruajtur që në kohët e vjetra me shumë fanatizëm dhe është një, mund të themi, një pjesë e veshjes që më shumë e përdorin nuset, jo vajzat, por në ditë të feste në shkollave mund ta vendosin dhe vajzat. Pastaj kemi fustani që vishet poshtë xhamadanit, xhamadanin e ke poshtë mintanit. Ajo është xhamadani. Pastaj kemi fustanin, kemi brezin, kemi strukën, kemi ato të zezat quhen t'linda, ato punohen në vek, kemi opingat, Lëkur. po lëkur lope në fakt, ne përdorim vetëm lëkur lope, nuk lëkur tjera nuk përdorim për opinga, kurse fshatrat tjerë përdorin ndoshta edhe lëkurat të tjera. Kemi dhe çorapet, që janë çorape të veçanta me veshjen e nuseve. Këto quhen çorape me kriqe, kurse nuset përdorin çorape me lule. Kjo quhet gjybe, kjo e zeza është gjybe, që e përdorin vetëm vajzat, kurse nuset e reja e përdorin gjybe të kuqe, kurse nuset që janë në një moshë më të madhe, i bëjnë disa vite martesë, përdorin këtë gjybe, gjyben e zezë. We're in Shishtavec, miles from anywhere. Yeah. What's so special about Shishtavec potatoes? First of all, Shishtavec is a beautiful place to be. It's amazing in the mountains. And the people have this amazing culture, which is typical from the rest of Kukës. They have their own traditional costumes, etc., etc. Beautiful. Yeah, beautiful, amazing.
But as I said, the Shishtaveci potato was well known since I was little, and we were having access of this beautiful and, tasteful, potatoes in Tirana. We lost track of this amazing potato because of the, tremendous and ferocious development, as we call, and we have been, in Tirana or in all the markets have been mushroomed, the foreigner potatoes, not our potatoes. So this project is very important that brings people together to know this typical and local products, which are our pride of our agriculture and the years and years of, devotion of these people that have been living with this potato. So there are 4 typical potatoes in Albania: the potato of Ginomad in Korça, the potato of Stebleva in Librazhdi area. It is famous Shishtaveci potato. Sometimes it's known as Kukësi, Patatja e Kukësit, and the potato of Kelmendi, which has a black skin. This is very important and very particular because the pulp is very, is like flourish, and you can make gnocchi with that. You can make pite kukësi, that they call it, this kind of pie that they make, and they also boil it or they make it in charcoal that, as you see there, in how you call it, amber? The coal. The coal, and special they make in prush, patat and prush, and they put maz on the top, and they eat it. The kids love it so much. This is an experiment that we did it with kids. I said to them, don't buy, potatoes, like from the supermarket. Just take a potato, boiled potato, mash it, put some maz on the top, and put it in the oven, and then you take it, as a snack at school, which is very good, or with some cheese in it. It's amazing. Good in the winter. Yes, I imagine it's cold here. It's cold, and then you can have as a snack at school with some fruits. So these kind of fairs are very useful because they are very educational. We educate people, but we bring about people from other parts of Albania to know our local products, to know the work behind. So bringing people here, bringing families, having communities together, we have the possibility to share the wisdom, the local products, and to connect them with farmers, agri-processors, markets, especially the big markets that are in the big cities and capitals, so they can have an economical return. So we can, of course. And so this is how you can empower them, and these are very good events that this project Typical has done with the celebration and bringing about the culture. So this is what I did. I prepared another pie with no flour, only with potato, and I added some maz, this whipped cream, and some kashkaval from Malësie Madhe. So we united the north, and we created the best thing. Potatoes and cheese. Yes, we try a bit. Yes, it's very good, and we put some local herbs like rosemary. So it's a kind of sharing other wisdom for people of agritourism, and yes, it's cream tomato sauce, a sauce that we did. This is another one. It's another pie with a butter layer of flour and some kashkaval cheese and potatoes and milk. At the same time, this is with another kind of cheese, which is from Velecik, Malësie Madhe, and it's an open pie, to bring, also modern, kind of recipes with infusion with local products, always with local products, because tradition is not stiff, It's not static. It's not static. It develops. So the Albanian fabrics, you keep the tradition, but you make new things. Of course. And this is the, the power of local products, that they can be, used in different ways and manners. So this exchange between us and, the farmers, they tell us what kind of, specifics as this kind of product, so we can transform them, in different ways.
always, and especially having kids always is important because it's them who are going to, continue and carry down. Yes, I think I gained about 1 kilo just from, I started over there and I worked my way along eating. So the people that remain here are desperate. I don't want to use that word, but they're keen to find ways to sustain their living here, to create community. Tourism is one. There's no real boutinas in Shishtavec itself, but I did just pass some Dutch tourists on the way. Perhaps they were lost, I don't know. Tourism is one of them. There's beautiful nature here. There's the trail of colours that people can go hiking on. It is stunning. But another thing is local produce. And one of those, as I mentioned before, is potatoes. There is a specific type of potato that is grown in Shishtavec, which the people here will tell you is better than any other potato in the whole of Albania. And they hope that by sort of creating a brand around this kind of potato, they can encourage its production, bring more money to the local economy, and put Shishtavec on the map. Unë quhem Jelen Hoxha nga Shishtaveci Kukësit. I lindur me 1 mars 1957. Le e rrit në fshatin Shishtavec, i përkushtuar për punë, derisa kam shku ushtar. Mbas ushtrisë, pastaj kam ushtuar profesionin baxher. Rreth 11 vite me radhë. Profesioni përkushtuar atëre ashtu ka qenë sistemi, ashtu kemi punu. Mbas 90-s, tolëm në lirim. Kaloi në privatizim në demokraci. Nga 90-ta deri sot e kësaj dite që kam qenë i përkushtuar bujqësi, blegtori dhe tregti. Nuk kam qenë as në gurbet, as kërkur, tu e kam kriju jetën, tu sem do e mbaroj jetën. Me punë gjithçka të aktivizum. Me kulturën e patates, me kulturën e sekrit të rrshanas dhe me blegtori. Edhe kështu që Zotit kemi arrit gjënat mira kemi arrit, me punë gjithçka arrit, patates e Shishtavecit që të njihet në gjithë Europën. Patatja e Shishtavecit 2030 që përthim. Me gradualisht pastaj vinë gjënat mira edhe me radhë. Cila është më special për patatë e Shishtavec? Edhe një Çfarë është më special për patatë e Shishtavec? Më speciale. Pse është special? Gjëja është më e veçantë, këtu është toka që e bën pataten, klima, se 1350 metrë, 1400 mbi nivelin e detit, edhe i përshtatet terrenit e klimës e gjithat me radhë. Se punën e bëjnë gjithë, po nuk është toka e njëjtë që të lloj këtë lloj patate. Me 13 gusht 2007 kam blet traktor me kredi nga Ministria e Bujqësisë. Kredin e kam pagu e kam likuidu. Ai traktori mekanik ka më dha zhvillim. Mbas traktori që bleva pastaj një mekanik bjellje patates. Mbas më vonë pastaj bleva një bjese patates, shkurse patates. Veti kam financuar këto. Nësa këtë vit, pali koftë pikal Italias, që në mbështeti për shërbëbën e patates që e kryum. Kjo është një dritje shile për këtë zonë, kultura patates, që është një prodhim edhe për bukë për dorë. Sa kushton 1 kile patate? 1 kile patate të Shishtavec mund të kushtojnë për moment të ashti, ka kosto që ka shpenzime, ka punë, ka për moment, me shumic 55-60 lekjen. Nësa me kile kushtojnë. E di sa kile prodhim për një vit? Për një vit ne mund të përdojmë patate 20 ton, 15 ton, 25 ton, si person, plasit. Po, si person? Po, si person, se mbjellë unë 1 hektar e gjysëm. Sa fermë për patate? Ne për ferma këtu jemi të përbërë si SHBB prej 7 vetash. Jemi të përkushtuar për punë, për kulturën e patates, blegtori edhe. Është një situatë pak e vështirë, sepse brezit të ri do ikim në Tiranë, në Kukës, në Gjermani. Në Amerikë. Ka shpreh për punë. Për punë, po, sepse është të vështirë. Unë të fëmijët i kam këtu. Edhe unë du me olen punën
që bëj unë, edhe ato ta kenë si trashëgim. Se gjithçka me djes kur e ke, je halal. Unë kështu e konceptoj dhe këtë ide dhe këtë mendje kam si familje, si prind që jam, për këto fëmijët e mi. Se unë kam fëmijë edhe në Amerikë. Po, Ku në Amerikë? në New Jersey. Jam edhe vetë me green card, por më i përkushtuar jam këtu. Është një fshat shumë e bukur. Fshati i bukur. Edhe është unik. E për aty është se vendlinja është vendlinje. Sa do? Ti flet edhe Goran? Po, edhe Goran tash. Flasim pak në Po, Goran, në gjuhën Goran, si Po, do të them. flasim, po, që do tire që një tjere. Për shembull, unë jam Ja som Jeleno Qishtes, se vika. Nisë zovem. So I've been given this book as a gift, The Epos of Luma's Mounts. This is a book of local legends from the Shishtavec region with beautiful illustrations, and also there's a map in it, so you can actually visit the sites of all the different legends, which I think is really interesting for tourists. You know, you could have a day's adventure visiting all the different sites with these amazing stories. I'm going to read you one of them. This is the legend of the snow cave. At a grass mount of Jalitsa near Sasat, above the Saddle Rock, there's this cave. Many years and more years ago, the land at the front of the cave was parched, although it often rained over the mountains, but around the cave and down under, not a drop of rain was seen. Once, just before midday, the shepherds stopped at the cave's entrance. It was deadly hot. It looked like the sun sat flat somewhere there. The sky, the earth, the stones, the trees, all scorching. All of a sudden, a strange heavy blizzard filled the land with snow. The shepherds started carrying the snow out with their hands, and they loaded the horses and sent the snow inside the cave. Carrying snow and filling the cave, they spent the whole afternoon. When the cave was full, it stopped snowing. The whole snow outside the cave melted. The shepherds then melted some snow from the cave to have drinking water. They even thinned the yogurt with snow water, and it needed thinning. The sheep's yogurt is so thick, but it can be mixed well. Since then, the cave is always full of snow, winter and summer, and that's why it's called Snow Cave. I was impressed with what I'd seen so far. Culture, beauty, friendly people, but there was a voice missing, the youth. Unë jam Anita Çaka, jam 15 vjeç. Unë jam Leo Xha, jam 15 vjeç. Si është jeta në Shishtavec? Jeta shumë e mirë, e bukur. Jeta në fshat është shumë e bukur. Ka ajër të pastër, nuk është e ndotur mjedisi. Është një mrekullim e jetur në fshat. Po pëlqen. Çfarë më pëlqen? Ka aktivitete të shumta gjatë stinës së verës, ka dasma, ka muzikë, ka lodra me curle, ka shumë gjëra që mund të bësh në fshat. Është e vështirë në dima? Është pak e vështirë sepse ulën temperaturat dhe është pak shumë ftohtë, se jem në edhe zonë malore, jena shumë metra mbi nivelin e detit. Si është temperatura në dieto për shembull? Është shumë e ulët. -10? Aty, Aty, 9 vjet. Shumë ftohtë. Po, e ftohtë është. Edhe shkolla jote? Po, shkolla jonë është shkolla kjo, shkolla Shishtavec. Aha, sa fëmijë ka në shkollë? Ka, jena shkollë e bashkuar, ka mbi 100 nxënës. Edhe ka një plan për të mbarove shkolla? Duhet në Tiranë, Gjermani, Angli? Për plane kena me vazhdu shkollën e lartë, universitet, pastaj qikojmë si të vi jeta, si të vinë rjedhojat e jetës. Po do jeton prapë në fshat? Po nuk e di. Nuk e di, varet si do vinë. Po ti, çfarë mendon? Do rrinë në fshat? Jo, Jo, pse? po do ikja atje. Po e bukur është e mirë, natyra, ku do gjesh, po nuk ka njerëz aq shumë në fshatin Shishtavec. Ka një mesazh për turist, ka interes të vizitojnë në Shishtavec? Jeni të mirëpritur në Shishtavec, janë njerëz shumë bujarë që të mirëpresin me gjithë mirat që i kanë. Si ka emrin? Aurel Çaka, Sa vjeç? 16. Çfarë mendoni për jetën në fshat? Jeta e fshatit s'ka jetë, leq, krejt rinia ka ikur jashtë shtetit në Angli, Gjermani, s'ka. Po ti, do qëndroni në fshat apo me Jo, s'ka asnjë fëmijë. Pse nuk do rrinë në Shishtavec? Po s'ka fëmijë, s'ka krejt pleq ka ngel, nga 60 vjeç e sipër. Nuk e pëlqen. S'ka fëmijë, jo.
Jo, vetëm turistët kur vjen verë. Ka turist? Po, turistët verë vjen nga Shishtaveci që kanë ikur familje. Dasma ka verës po, a pastaj në dimër 1 metër të borë, s'ka jetes. Kesh dojnë smundje, për shembull, nuk vjen ambulanca nga bora. S'ka spital. Jo. Edhe do 1 orë për Kukës. As ora 2 ore ca. Nuk vjen bërë pastru se tapi rrugën. Edhe drita, uji. Drita skandaloze, uji skandaloze, s'ka. Verës, djes kena pas drita, uji s'ka. Ka vetëm 1-2 herë në ditë? Aq. Nuk është të mirë. Ka mesazh për politikan? Për situat në fshat? S'dio. Sepse pas 2, 3, 5, 10 vjeç është bosh. Po, bosh do jetë. S'ka më njerës krejt pleqni kanë ngritur. Krejt rinia ka ikur jashtetit në Angli, Gjermani. There's no doubt this is a beautiful place. Popular sites include the Morning Stone, the nearby lake, Kalabak Mountain, the Eagle Stone, Novosea Oaks, and the Trail of Colours, which stretches over 500 kilometres from the Macedonian-Kosovo border all the way to Lake Prespa. But is it enough? People speak about the lack of investment, basic amenities, and the fear is people will leave before tourism and potatoes can reach their potential. But there's something else that concerns me. Like in many other places I visit, as people leave, they take with them what makes the community unique: culture, tradition, storytelling, and more. I don't blame them for leaving, but I hope we can stop more from leaving, because what they take with them cannot be replaced.